Hey guys, good morning, and this is Dawal here, and you are watching KD Architect. So today in this video, I'll talk about room separator tool in the Revit. How you guys can use this tool and what is the meaning of this tool? I'll show you in this tutorial. So for the better understanding, keep watching till end. So instead of wasting time, let's get started. So as you can see over here on the screen, we have one floor plan, and if you go to architecture tab over here, and here you will find room separator. So basically room separator का यूज वही है कि पर्टिकुलर बाउंडेड रूम है, उसमें आपको रूम को टू पार्ट्स में या तो पर्टिकुलर पार्ट्स में उसको आपको स्प्लिट करना है. देन यू नीड टू assign the particular different room name. So let's say for example over here on the floor plan we have one kitchen plus dining area. In that case, we have particular one room bounded by four walls. So if I assign the room over here, so जो particular Revit जो है by default automatically particular whole room जो है वो यहाँ पे वो select करेगा. So in that case, we need to separate the rooms over here. So for that, we'll use the room separator. So let me assign first room separator tool over here. So here we'll go to architecture tab, and here we'll select room separator. Now here you will find chain option, here you will find offset. So these are basically geometrical drawing tools. So you can use this parameter while you drawing the boundary of room separation. So for that okay, so यहाँ पे हम एक लाइन को select करेंगे, एंड यहाँ पे हम चेन ऑप्शन को यहाँ पे चेक रखेंगे. Now here we'll split like this way. Okay, so from this point we'll split okay, that's fine. So यहाँ से हम इस तरह से दो पार्ट में हम यहाँ से उसको स्प्लिट करेंगे. So यहाँ पे मेन चेन ऑप्शन जो था, लेट मी शो यू अगेन. यहाँ पे रूम सेपरेटर टूल को हम चूज करेंगे, एंड यहाँ पे चेन का ऑप्शन है. जो पर्टिकुलर लाइन सेलेक्ट करोगे तो आप कंटिन्यूअसली आप उसको ऐसे कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर सकोगे. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ चेन. And for the offset, let me again show you room separator. We'll go, and here we'll select again line. So okay, let me pick line, and here we'll assign particular offset. So let's say 1 feet offset. So suppose मुझे इस wall से particular offset देना है. So like this way you can uh, draw the line separation line with offset. So this is the chain option and offset option in the room separator tool. Okay, so I hope you understood the what is the meaning of chain and offset parameter in the room separation. So now यहाँ पे हमने room को separate कर दिया. Now we'll assign room again. For that we'll use the rm command for the room. So as you can see, we have now two separated rooms in single बाउंडेड रूम. सो एज यू कैन सी, एक सिंगल रूम में हमने दो रूम्स को यहाँ पे असाइन किया है, टैग दिया है. सो आप सिंपली आप यहाँ से उसको किचन नेम दे सकते हो लाइक दिस वे, एंड दिस इज आवर रूम 2, दैट इज डाइनिंग, लेट्स से. सो लाइक दिस वे you can split the particular one room into multiple rooms. So in short, you can separate the particular room by room separator. Okay, so I hope you understood the meaning and how you guys can use this tool in the assigning the rooms in the floor plan. So if you understood and if you really like our tutorial, please leave one like and share it with your friends. So wait for the another video. Have a good day. Bye bye. Thank you.